The greats in Italy next summer. They haven't been in the World Cup finals themselves since 1962. A tremendous atmosphere here, all to play for. Colombia leading from the first leg by that solitary goal from the substitute. Izuriaga, no doubt about his credentials as the hero of Colombia following that decisive second half goal. And we'll give you a rundown now on the Colombian starting lineup this afternoon. In fact, it's early evening here in Tel Aviv. Darkness has come quickly to this Middle Eastern town. And just look at that as the smoke bombs swirl across the stadium here. Here's the Colombian lineup. In goal, Higuita, once again, of course, one of the most flamboyant and unpredictable of South America's keepers. Escobar and Perez at the back, the two centre-backs. Alexis Mendoza comes into the side. Carlos Hoyos, he was missing from the first leg. Perez, Redin, Valderrama in midfield, of course, the captain there, Carlos Valderrama. Alvarez completes the midfield quartet, and they'll be looking up front for, once again, the goals from Higuaran, the danger man. A change of referee for tonight's game, Edgardo Cordasol, replacing Michel Vautreau of France. He was our official for the first game. And let's hope the official tonight in black, Don, has as good a game as Monsieur Vautreau did in the first leg. Yeah, the referee in the first game was, he did a super job. He was on the spot all the time. If it looked as though it was going to kind of boil over in any way, he quickly got on the spot, killed it, got the game on its way again. And obviously here again tonight, there's a lot on his shoulders. And if he has a good game, well, the game itself will be a good game. Yes, all three officials tonight from Mexico, in fact. The Israeli lineup then, Bonnie Ginsberg in goal, Avi Cohen at 2, Yehuda Amar at 3, Nir Klinger at 4. It's Shmuli at 5, Nir Alon at 6, he was playing in the first leg. Moshe Sinai, Ephraim Davidi in midfield, Nir Levin completes the midfield quartet. And up front, it's Tikva and Ronnie Rosenthal. And the big news there is that Eli Ohana, the Israeli footballer of the year who plays for Mechelen in Belgium, is missing from that start lineup. So Eli Ohana missing up front, Ronnie Rosenthal, the danger man. All the focus of attention will be on him. He also plays for Standard Liège in the Belgian league. And without Eli Ohana alongside him tonight, I rather think that's a weakness for Israel right from the kickoff. Well, obviously, I mean, he's got a lot of experience. He's playing the art of Europe. He knows what the game's all about. I would say he's got to be injured. He would be an automatic choice in the normal circumstances. Well, he was substituted in the first game. Yes, yeah. So it would be interesting to know why he's not playing. The Israelis just going in for some last-minute calisthenics here. And there's no doubt about their preparation for this game. It should by now be absolutely spot on. They've been drilled, regimented, locked away in their training camp all week. They know how crucial this game is to their soccer ambitions here in the Middle East, where Israeli football, of course, has suffered throughout the years, principally in their inability to find top-class competition. But no doubt about it tonight, Colombia here before a sellout crowd, and the world focuses its footballing attention on Tel Aviv as Israel take on Colombia for a place in Italy. Well done. I'm looking forward to this. It should be a good contrasting styles once again, as we saw from the first leg. That's right. I mean, Colombia is such a good short passing team. The problem for Israel will be getting the ball off the Colombians, because they're very clever at keeping the ball, and they're very clever on 1-2s in the heart of midfield. And once Valderrama gets on the ball, I mean, it's hard to get it off him. And that's what they're going to have to do well. Well, no doubt about the man we just saw in vision there, Carlos Valderrama, the South American footballer of the year in 1987, and the fulcrum through which this Colombian side will play. I think if Valderrama has a fault on, he tends to come too deep, and he also wants to do too much. Well, he wants to be on the ball. I mean, that's typical of a good player. I mean, they go and search out the ball. I mean, Johan Cruyff used to do it in Holland. You know, they want to go and take the ball. They can handle the ball, but sometimes you tend to think, well, they're wasting energy in their own half rather than be doing it in the opponent's half.
Well, don't forget now, as we await the kickoff here in Tel Aviv, it's Israel who have to come out this evening. They have to score at least twice if they're to go past Colombia and participate next summer in the Italian showpiece. It would be dangerous, I think, for Colombia just to rest perhaps on this one-goal lead. It's probably not enough. I think what they'll do, they'll just keep things tight. They'll hold the ball, they'll hold possession, and obviously every now and again they'll hit it forward and hope they can catch Israel on the break. Well, but they'll definitely keep things tight. Well, certainly they have men at the back to do just that. Colombia's central defensive partnership of Andreas Escobar and Luis Pereira have impressed us all throughout the Group 2 games thus far. The two strong men at the back then, Colombia, no doubt they'll come under increased pressure here this evening as we get underway in the first half. It's live from Tel Aviv, Israel in the light blue and Colombia in the red, defending the goal away to our left in the first half. First foul then of the evening, and that coming after just 13 seconds. Yes. And that's Ronnie Rosenthal, the tall number 11. Easy to pick him out of this Israeli side. The standardly aged danger man. So early defending inside the first minute then for the Colombian side. Higuita tends to come off his line, perhaps at times when he'd be better standing back and leaving it to his defenders. Let's see how he deals with the free kick. It's pumped towards the Colombian box. Colombia back in numbers. They haven't got it away yet, and surely an Israeli man offside. No whistle coming in, and a corner given. That's a good knockdown there from the free kick. It created havoc. I mean, with a little bit of luck, a blue shirt could have been on the end of the knockdown. So Israel making a confident start, and I'm sure this is just the start they would have wanted. Now Israeli director picking out Ronnie Rosenthal at every opportunity, but the corner is not a good one. As Colombia come out in some numbers, but it's Israel who regain possession. Down in front of us from the left flank, across to the far side. And the first touch of the evening for Higuita. I'm not quite sure how I'd feel, Don, in this Colombian back four, knowing that gentleman was behind me and liable to do absolutely anything. I mean, it's confidence rather than anything else. I don't think it's. I mean, the dribble out was a bit. Obviously, that was a bit silly. But you've got to admire his confidence. He's prepared to come out there and sweep up behind the defence. He's prepared to handle the ball, and when he gets there, he doesn't kick it off the pitch. He actually passes the ball to a defender. Yes, he's... I admire his confidence in himself. Well, he's certainly not short of confidence in an outfield position, and as we all know, of course, he's also likely to come upfield and take penalties should Colombia get one here this evening. My immediate impression right from the very start, Don, is that this is a completely different looking Israeli side than from the first leg. They're going full of aggression. Yes, they are. They're going forward, and they've hit in a couple of diagonal balls. I don't know whether they're thinking that because they group round the ball, the Colombians, and they hunt in packs, is they're hitting the occasional diagonal ball. Good early cross. Two Israeli defenders get it away only as far as Valderrama. Now then, still Valderrama on the ball. Three blue shirts around him, and he wins the first Colombian corner of the night. The number 16, of course, is Arnoldo Higuaran, spring-heeled forward, belies his small stature, and we've already seen him heading crucial goals for Colombia through the early stages of Group 2. And a perfect example of what Don was saying at the start of our programme, as the Colombians keep it short, neat and tidy, and without any trouble at all, back to the keeper. They, of course, will be quite happy to keep possession, frustrate the Israelis, and with every second that ticks by for them, that's a bonus. And Higuita's off.
And his first foray of the night. Well, that was a Dave Besant dribble out, really. We do that in England at the moment. That's true. That's stuff we're used to seeing in the English First Division. Valderrama looking for support. Alvarez, Reddin, all busy players in the midfield. Wilson Perez has made the full-back position his own this summer, has turned in some fine performances. The young man, just 22, whistle's gone, and that'll be a free kick to Colombia. From this distance, Don, do you think they'll pull out a South American speciality? I'm sure they've got one in the pack somewhere. They've got someone who can either chip the wall or bend the wall. It's unusual for a South American team not to have at least one specialist. Well, the number 10 on the ball at the moment is Bernardo Reddin. It's just the distance. I think that it's just that little bit too far out for a shot. Bonnie Ginsberg making sure the wall is correctly aligned. Mexican referee has the Israelis back 10 yards, and now then it's come through, and I was waiting for an offside flag there. It didn't come, and perhaps the Colombians had worked that move out in training. Alvarez then free. Well, it was a clever right. free kick because they'd set the wall up, the Israelis, but they got no one on the width of the wall. They got no one in the space, in the wide position. Alvarez it was, who was unable to deliver the cross, but it gives Colombia a corner, and after the early couple of minutes Israeli pressure, it's the Colombians themselves now who are back around Bonnie Ginsberg's goal. Corner from Wilson Perez, and that's a poor one. We don't expect to see corners of that calibre at international standard. Wilson Perez trots back to assume his defensive duties, and Bonnie Ginsberg it is with the goal kick. Showed us his pedigree in the first game with a couple of crucial first half saves which kept Colombia at bay, and could really do nothing about the one goal of the afternoon from Izuriaga. And some surprise to me, Don, that substitute's not made the starting lineup. Yeah. He certainly changed it around when he came on in Barranquilla. Yes, he did. I mean, if you remember, they tried hard to go through the middle on their 1-2s, couldn't get in, so they went round the outsides. And the substitution helped them to do that. Yes. Good play on the far side, the cross eluding everybody. And the tackle's really biting here in the early stages. But on we go, Colombia on the ball. The number 14, Alvarez, easy to spot with that black mane of hair. It's Israel on the far side, looking to get their front runners going. Wilson Perez, they've obviously worked out his susceptibility in the air, but on that occasion, the young fullback doing well. Here he is on the ball, looking comfortable, up to Reddin. Colombia playing it with some nonchalance now across the back four, and as you quite rightly said, Don, a very, very comfortable looking side when they're in possession. Yes, they know they can keep the ball, you see. They're used to doing this, you know. They get little groups around the ball, 4s and 5s around the ball, and they hold possession, but with their head up looking for the break ball. And they've got the players to do just that. Reddin, Valderrama. That's a poor one, given away. And I think that'll be a foul. As Levin is brought crashing to the ground, it'll be a free kick then right on that far touchline. And the number 2, Escobar,
takes no prisoners, this big defender. Plays for the national champions, Atlético Nacional. I'm afraid we'll see plenty of that. I think if there's any chance of an Israeli getting through, we'll be brought down. Well, it's Escobar and his fellow centre-back Pereira now who have to deal with this Israeli free kick. Diving header from the edge of the box as Colombia bring it away on the near side. This is Mendoza. Swings a tremendous 50-yard ball, switching the play to the far side. Valderrama with a little bit of trickery. The Colombians looking good in the opening stages here. Their first shot of the evening, and it's harmlessly wide of Ginsberg's goal. But nice build-up. Yeah, well, they're both looking for the same thing. Both teams are doing the same thing. They're building the play up down one side and then switching it quickly to the far side. Israeli with a long diagonal ball, the Colombians with just a kind of a change of play ball. Israel trying to get a 1-2 going on the far side. And the ball's in there somewhere. I thought that was a two-footed tackle there. I mean, I don't know what the defender is murmuring about. Yes, Shalom Tikva was the man who wins this free kick for Israel. Once again, they're putting it in low and hard, and that one's no trouble for Higuita. Colombia on the break. Through Redin. What a tremendous ball thrown through for Valderrama. Onside. Well, neither a chip nor a shot in the end, and the chance goes begging. But a wonderful defence-splitting ball there from Same thing, Redin. yeah. Build up down the right, switch it to the left. In goes Valderrama. If you've just joined us here in the first half, you're watching live World Cup football on Screen Sport. And there's no score here in Tel Aviv. Israel and Colombia. The second game between the winners of Oceania and Group 2 in South America. And tonight we're looking for another nation to join us in the World Cup finals in Italy next summer. Rosenthal so far has been forced deep. The lone raider up front is Iguaran. 3 blue shirts around him, but the whistle's gone. Avi Cohen, the number 2, not of course the Avi Cohen who used to play with Liverpool in the English League. League. This ball here, you see, it was just a clearance really, but it's put the forward in. It's that type of thing that can find you out sometimes. You know, the concentration at the back's got to be super in those things, else you get caught on the break. I think Israel were rather fortunate to get a free kick out of that, because the linesman certainly wasn't flagging. Here's Iguaran once again. Valderrama's to the right. Valderrama, can he beat Ginsberg to the ball? He can't. Very good goalkeeping there, read the through, but that's what we talk about, sweeping behind the defence. The goalkeeper's read the through ball, come out and got there before the forward. Good play. And amazingly, Don, inside the first 30 minutes, we've seen Valderrama already 2 or 3 times breaking into the box. Yes. I don't think he did that in the first leg until the second half. It looks as though he's got a more positive role. Now as Colombia play the ball square, Wilson Perez on this near side. The Israeli defence are massed back in numbers. We've seen how competent their defensive formation was from the first leg, and the Colombians not afraid to try the long shot. And they're now starting to establish a little superiority here in the first half, seeing plenty of the ball. And it's already got some of the home fans around us whistling in frustration. Valderrama looks up, the exquisite chip towards Iguaran. He's crowded out. The Israelis are going to have to work hard to get the ball back. I mean, they're so clever and so good at keeping the ball, the Colombians.
Well, I think Iguaran was looking to Senor Calderon there for a penalty. Yes. But a corner is all Colombia can settle for. And this is Redin on the ball. It's their third corner as we come up to the 14-minute mark. It's not a good one. Colombia will look to get it back to Redin. All the big men have stayed in that Israeli box. And look at this, Redin slows it down to walking pace. Israel push forward and trying to bring Wilson Perez up on the overlap. Down by the corner flag, turns in the cross, and that's easily cut out by Amar. And suddenly the crowd are on their feet and roaring in anticipation as Israel come forward in some numbers. They've been on the receiving end for the last 10 minutes. Rosenthal's header, and that'll fall for Mendoza. And he calmly picks out Wilson Perez, and the danger's past. Now then, they've given it away. Dribble through the middle, Israel here. Forced to backpedal. Just for a second, it seemed to be opening up through the middle. Colombia quick to choke off the danger. Well, it's a lively opening quarter of an hour, Don. I think it's a hell of a pace at the moment. The ball's going, to both boxes very quickly. There's a late challenge on the number 14 Alvarez. Play on. Colombia in possession, and already we see Redan, Valderrama, and Alvarez playing some neat little triangles around the 35-yard area, but now they need to deliver it into the danger zone. Tucking back, the foul is on the number 16, Iguaran. We've come into this near side. Well, that's a little harsh, really. A yellow card. First then of the evening. 17 minutes gone for that innocuous shove. And obviously he's been booked for the second challenge. He's gone for the first ball, and the man on the ball's held him off, and then he's followed him, and then he's threw himself in behind. Took his legs. Well, you can be the judge yourself. Was it man or ball? The referee decides. In any case, a yellow card against the name of Iguaran. We've seen far worse things going unpunished in our series of South American games throughout the summer here on Screen Sport. Free kick to Colombia. If you look at the game now, how long we've been going? About 20 minutes. So, the Colombians have had most possession of the ball, and that's bad signs for Israel. Well, a goal for them on the break, of course, could change the whole complexion of the game. But up to now, they've really been pushed back, and they haven't seen as much of the ball as they would have liked. But things may be opening up for them now. Strong run from Rosenthal. Cross from the left, shot comes in, and the volley goes harmlessly wide. But for a moment there, Higuita completely exposed. Yes, well, that was a hell of a good breakdown, this left wing. The outside left did very, very well, went down the line. He had a little bit of luck every now and again, but he went for it. Virtually got to the byline, whipped in a great ball, super cross. Two players on the end of it without getting it on the target. Yes, near Levin it was. The diving header just confusing the Colombian defenders, and Higuita happy to see that one blasted well wide. Shalom Tikva. And an Israeli chance goes begging on 18 minutes of the first half.
No score, just to remind you, here in Tel Aviv. Colombia holding a precious 1-goal advantage from the first leg. And I think over the two games we've seen, Don, the first time Ronnie Rosenthal has really shown us what a fine footballer he is. Yes. Oh yeah, I mean, he's very aggressive, and he does things that matter in the game. You know, he gets forward, he runs at defenders, he gets behind defenders. It's the only way to create chances. There he is in vision now. The number 11 plays in the Belgian league for Standard Liège, one of the better leagues in Europe. The thing about it is to get the ball to him as often as they can now. Yes. You know, a good midfield player now would have recognised that he is a danger, and he would virtually be giving him the ball every time he got it. Well, conditions absolutely perfect here in the Ramat Stadium for football. Early evening in Israel, and certainly not the stultifying heat we had for the first game in Barranquilla a couple of weeks ago. And as Don said earlier in the programme, the grass absolutely perfect. This is a stadium that England played on in February of last year when they entertained the Israelis to a 0-0 draw in a friendly international. That's a good tackle coming in from Fajardo. He's forced his way into this midfield. It wasn't first choice for the opening games of the Group 2 encounters. Very much a solid workforce in midfield. An up and downer, doesn't do the spectacular. But Colombia tonight perhaps looking more to their defensive components in the side to get them through rather than perhaps their attacking flair. It's the Colombians who still maintain a firm grip on the football in this first half. Coming up then to 20 minutes gone and still waiting for our first goal. The Colombians, of course, will be delighted if it stays like this. Just like a European Cup tie, really, Don, where the home side now know they have to get back into it and they have to score goals. Higuita has lost it. Now it's loose in the box. Shot comes in. Two defenders back on the line. Takes a deflection. And Israel, with a corner, the closest perhaps they've come to opening the scoring. Nice ball in between the defenders. Keeper came out with his feet. It sets up a chance. A lot of defenders have got behind the goalkeeper, and it ricocheted. Oh no, the goalkeeper got a left arm to it. Yes, Higuita recovering his ground from near the spot, diverts the ball away for a corner. And in fact, coming out to this through ball from Levin, Higuita makes contact, but only diverts the ball straight into the path of Ronnie Rosenthal. That's not a clever thing to do. He did well in the end. Yes, he did very well in the end. He kept alert and got a deflection in. It was a nice 1-2 on the edge of the box here. Lovely return ball. In he goes, in through the defenders. Keeper does well, reads it well, gets out of the ball. This corner then from the far side. And the referee's seen some infringement in the box. So Israel's second corner of the evening producing nothing but a Colombian free kick. But Higuita certainly rather fortunate to survive, although we'll give him credit for getting the second touch. Well, that's the last 10 minutes. They've created two good chances, the Israelis. That's good stuff. They've got to keep it going now. And it seems to happen down this left wing, down this left side. So Rosenthal it was, providing a shooting opportunity from just outside the box for the number 3, Yehuda Amar. And the Colombians happy to get the ball away for a corner. However, they survive, and now Israel just beginning to come back into the game somewhat. They have a free kick a yard inside their own half. Given away. Valderrama does likewise. Good ball in. For
the Israeli front men. The cross comes over. Escobar. That's where he's so strong, and that was a decisive defensive header. Some slight hesitation there before Higuita eventually snaffled the ball, and a long kick down the left flank, releasing Higuaín. Early cross from Higuaín, flying Ginsberg punch. Clears the danger. Now there was real moment of danger there. Well, it all came from a super alert goalkeeper. He's come out and collected the ball. He's got his head up. He can see there's one man up, but he hits the ball into the flanks, into the corners of the pitch. And the Colombian forward was onto it. And it could have resulted in a goal as easy as that. You know, that's good goalkeeping. They're not only there to save the ball, but they're there to start the next attack flowing. And he's very alert there. See it once again here. It's quite a nasty collision there. Colombia proving their credentials on the break. And Ginsberg alert to the danger. This is Wilson Perez. Looking to go through the gap between two defenders. They appeal for a free kick, it's not given. And Efren Davidi gets to his feet looking rather aggrieved. They're rather similar in some ways to the Colombians in they're not fielding big men up front. The front runners Levin and Davidi very much looking to get the ball played through on the ground. They're looking for pace up front. That's what they've gone for, both teams. The small, stocky player with pace. So away we go once again, Israel on the far side. Mendoza was in quickly. It's Gallardo, midfielder, likes to get forward and get in a shot at goal if he can, but it's Israel now on the ball, and they've got men forward here. Colombia's back four holds the line, and once again they play their way coolly out of danger. Leon Valderrama. Now they're over the halfway line with Alvarez. Skips a challenge, and that'll be a Colombian throw-in. Yes, right under the referee's nose, near Klinger, the offender. The foul on Luis Gallardo. Colombians have taken it quickly and they've taken it short. Looking to get Perez up on the overlap. Both sides biting into the tackle, Don, but up to now it's been pretty fair stuff. Oh yeah, I mean they are sliding into each other every now and again, but in general the referee's letting them get on with it. Yes, on both sides refreshingly here in Tel Aviv trying to play football. Fortunately the excellent job from Michel Vautreau on the first leg means that we've got no little wars or grudges being carried forward for tonight's game. Now, there's a dangerous back pass. Higuita fails to collect, may win a free kick. Well, that's definitely a free kick. The feet was up there. Yes, and Higuita will need some attention. Although I'm sure the Colombian keeper doesn't need to be asked twice to make a meal of things, but I think we'll see coming in here clearly that the feet were high. Well, not that high, Don, but... Yeah, he's caught him kind of Higuita's top of the thighs or into the waistline, somewhere like that. Yeah. I think he's gone for the ball, but I think he realises the goalkeeper's going to be away. It's the archetypal hospital ball, as they say in footballing parlance, and I'm sure that Mr. Alvarez
Will not be in Higuita's good books come the half-time break for that back pass. However, Higuita's okay, and on we go. The whistles from the crowd as 50,000 Israeli fans here in Tel Aviv accuse Senor Higuita of a little Colombian play acting. And it's Israel 0, Colombia 0. The second game of 2 to decide which of these sides goes forward to the World Cup next summer in Italy. If you've just joined us, you're coming in from work, you're watching live pictures here on Screen Sport from Tel Aviv. And there's no score in the first half. 30 minutes gone. And Colombia thus far looking every inch capable of defending their 1-0 lead. Higuita once again 30 yards from goal. Now he's not going to go on the dribble from there, surely. Looks for the long ball down the middle, looking for Fallardo. It's Israel who pick it up. Off the Shmueli, the number 5. Reddin, he's been rather quiet for the last 10 minutes. Valderrama, of course, almost inevitability between Reddin and Valderrama. They have a telepathic understanding through the midfield, and they're seeing plenty of the ball in this first half. And as you can see, the busy figure of Valderrama keen to get on with things. And that's the second yellow card, is it? Yeah, it is. Against the number 5. I think the Israelis are physically under a little bit of pressure as well. I mean, there's a hell of a lot of sweat pouring off the Israelis. You know, I wouldn't think they've played at this pace of game for a long time, some of them. Well, certainly they've never played in a game with this much importance in their national history before. So desperate, of course, to partake in the finals next summer, and in fact in some ways this is the Israelis' World Cup final for them tonight, to get past Colombia. Ill-timed challenge from Wilson Perez. That was clumsy rather than vicious, I think. Runs into the Israeli man, ducks the shoulder down, and a free kick to Israel. I think he was just making sure he wasn't going to let him go past him. Yeah. Well, the Israelis have shown a keenness for going down this left flank in the first half. That's where all the dangers come from, but not with crosses like that. Without a doubt, the left wing and the Israeli team are creating good chances. The danger's coming from there all the time. It needs somebody from the right-hand side to get on the end of it. Well, Ronnie Rosenthal, who likes to pull wide to the left, he's used to playing, of course, in the national side with Ohana alongside him. Another player from the Belgian league who has a great understanding with Rosenthal. Tonight it's a different front formation for the Israelis, and at the moment the understanding is not quite there. The number 5 has just been booked, Shmueli. One facet of the Colombian game that really has impressed me throughout their Group 2 games is the back 4. The defence looks very solid for Colombia. It's a European style defence, really. You know, they don't play with a sweeper. They just play 4 across zonal, but they do it very well. They'll hold the edge of the box, they'll play offside around the box. And you can see once again they're in perfect formation, holding the back line. They're quick to come up and catch the opposition offside. There's no naivety whatsoever about this Colombian back 4, irrespective of what Higuita might get up to behind them. There's the keeper liable to perform heroics 1 second and to make mistakes that would be almost out of place on a public park the next. But he'll be happy with the way things are going in the first half here in Tel Aviv, as the keeper is out to collect.
It's Israel 0, Colombia 0. Colombia still leading 1-0 overall over the two legs. And if it finishes tied up this evening, we'll be having extra time. But at the moment, Israel beginning to just wonder where the goal's going to come from. However, plenty of time for them. It was a similar story for Colombia in the first game, of course, where patience had its virtue for them. And Israel once again running out of ideas once they get up to the 18-yard line. Yeah, well, it's breaking that line down. They hold the edge of the box. They know if they run forward, they're going to be offside. They know the goalkeeper's going to be sweeping there. So they hold the edge of the box there, and obviously it restricts the ideas. You've virtually got to go round that. You've got to go round the sides. It's a good tackle coming in from Ricardo Perez as the Israelis threaten to get a shot in on Higuita. Now they're back on their own halfway line with this free kick, making progress with another. 10 minutes to half-time here in the Ramat as night falls over Tel Aviv and the whole nation glued to television sets around this Middle Eastern country. Capacity crowd here, and as you can hear all around us, making a tremendous amount of noise. Well, our referee showing he's not prepared to indulge any back chat from the players, and that leaves Shalom Tikva feeling slightly aggrieved as he limps away from the challenge. The blonde locks, of course, of Carlos Valderrama. Plays his soccer in southern France for Montpellier. I think that the FIFA got it right with the referees. I mean, over in Colombia, they've got a European ref, and here in Europe, they've got a South American ref. I think it's exactly right. Yes, that was FIFA's ruling for these two games, and as Don says, certainly appears to be the correct one. Carlos Hoyos, the number 5, and that very much a defender's centre. No trouble for Ginsberg, who's been rather a spectator for the last few minutes. But Colombia now pressing down this near touchline, the number 17, the busy little Luis Fajardo. Likes to roam across, just behind the two front runners. He's playing very well, Fajardo. I mean, he's playing up there virtually by himself, and he's making runs from the centre of the pitch, virtually to the corners of the box, to get his freedom. And he's doing very well. Yes, Fajardo very much there to act as decoy. He's virtually a lone runner, you know. He has to get all of it and wait for support. He's doing very well. Alvarez has lost out here, however. But Escobar, this man is old beyond his years. Really an impressive central defender. Nothing goes past him. Iguaran wants to be careful, remonstrating like that. He's already been booked. The top scorer from the 1987 South American Championships. Ohana seems to have a free roll. He's kind of bobbing up all over the place. Yeah, number 11 Rosenthal, like he's got a free roll, he's bobbing up all over the place. There's the score if you've just come in. As we approach half-time, it's been a thoroughly entertaining first half here. All action and end-to-end stuff with both sides looking to attack and looking for goals. And there's certainly nothing negative about this Colombian performance whatsoever. Very, very refreshing indeed to see their approach and attitude to this game. And I think that's sensible, Don, because defending for 90 minutes is never an easy thing to do. Well, obviously, if they can get a goal as well, that'll virtually put the match beyond Israel. Well, it's the Israelis now on the far side. A nice ball releasing Klinger, and he runs smack into Escobar, but he does win a free kick.
And I think the Colombians have put an extra defender in alongside Escobar this evening. It's Carlos Hoyos, who wasn't playing 2 weeks ago in Barranquilla. So just a slightly more defensive look to their side. They're virtually playing 3 centre-backs. Similar to how the Arsenal played at the end of last season, with the 2 full-backs pushed in, who go on the break all the time. Well, it's frustrating the Israelis in the first half here. Certainly they're not used to seeing this level of competition, and I wonder if they have the footballing brain to unlock the Colombians' tactics. A very ambitious free kick from 40 yards, which is no trouble at all, to the team in red and blue. Just Iguaran is poaching up front, but he's not going to get on the end of that. So Israel, knowing that they need to be patient, they certainly don't need to panic yet, but as we approach half-time, they know the pressure will mount in the second half if they're to find a goal. And you can hear how the crowd springs to life as the Israelis get within shooting distance of Iguaran's goal. As yet, they've just on a couple of occasions produced shots to worry the Colombian number one whistling wide, and one where Iguaran lost it in the box and got a crucial touch on the follow-up shot. Cross from Redan, it's too far for Alvarez. Strong running now, the Israelis bring it forward from the back, Avi Cohen. What surprised me, Don, is the way Rosenthal's drifted out of the game in the last 10 to 15 minutes. Yes, he had 10 minutes where he was very dangerous. Yes, we assumed him to be their danger man, but he really hasn't been given the ball. Free kick goes against Israel this time, and a perfect example of what I've been telling you every time the Israelis move forward into the Colombian half. The whole crowd here rises. No doubt this the biggest day in Israeli national football of recent years, if not perhaps in their entire history, only formed of course after the war. The Israeli National League has been a fairly short-lived affair, unlike the Colombians, and they've been playing organised soccer since the 1920s. Higuita, he's playing a game of his own at times, but at the moment he's maintained a blank score sheet over 1.5 games, and that's all to the Colombians' advantage as they slow things down once again, and it'll go all the way back. They can see the stadium clock here, as we all can, and there are just 3 minutes to the half-time whistle. This fascinating duel in Tel Aviv between 2 contrasting styles. The winners of the Oceania group, Israel. In fact, they'd already headed that group back in April of this year, before the Colombians even embarked on their World Cup trail, not starting their group of games in South America until August. And as I say, by that time Israel had already established themselves as the winners of Oceania, and they sat back and waited patiently for this side to emerge as the Colombians looked to trick their way through the box and just taking on one defender too many. Fajardo, they're not to get a second chance, but the Israelis just pumping it up high and hopefully, and they'll have to produce something better than that. More imagination is needed if they're to get past this Colombian back line. One of the most impressive currently playing in South America. This half has gone kind of in 10-minute spells. You get 10 minutes where the Israelis look as though they might get a goal or break something down, and all of a sudden the Colombians have 10 minutes and they look as though they're going to get in and get a goal. It's going backwards and forwards. Well, the pendulum swinging now once again back to Colombia on the far side, with time and space to deliver the cross, and that really called for a better finish than that. Yes, that was a good attack. Redding really stretching
for the centre, and the right footer going well wide. He had more time, I think, than he realised. Yeah, and he just jabbed at it rather than try and get it onto the target. Just perhaps just out of his reach a little bit. However, the Colombians, when they come forward, are creating the better chances. They're finding men in space, and on that occasion, Bernardo Redding was not picked up. His late run into the box, and just unable to convert the chance. It's the final 60 seconds of the first half here, and the score Israel 0, Colombia 0. To remind you, if you've just joined us, we're watching live World Cup soccer here on Screen Sport. Well, there's no doubting the Israelis' fitness and their endeavour, but thus far... Oh, they're having a go. I mean... a cross which swerved off the outside of the left foot. Higuita forced just to check and makes a comfortable catch in the end, but the cross coming in there from Amar, the fullback, almost catching Higuita out. I don't think it's what he intended, Don. No, it was meant as a cross to the back post, and it turned into a shot. But like you were saying, I mean, it seems to me that when they come, the Israelis, and try and play through the block on the edge of the box, they don't get anywhere. But when they hit these diagonal balls across the face of the defenders, for people going in behind the defenders, that create a chance. Well, we're playing out the final seconds here of the first half. Number 5, Shmuley, is down holding his back. Play goes on, and we're into injury time. And in fact, Israel putting the ball out when in possession. And this strong man here in the heart of the Israeli defence is going to require some attention. And you could see how Ginsberg rushed from goal. He knows the cruciality of having this man stay on his feet and on the pitch. And there really was a crunching challenge, I think, against his own man. Two Israelis clashed together, really. The player chasing the forward on the ball, and the other one coming across and sliding in. And that challenge it was that caused Ginsberg to rush from goal in concerned fashion. Let's hope that Shmuley's all right to carry on, as the referee extends play here at the end of the first period. Well, I should think the Colombians will be more than happy with their first half performance. Yep. Yeah, I would think that they'll be quite happy. They'll go in and they'll settle down and review what they've got to do in the second half, and they'll keep things just the same old thing. They certainly settled to their game, the quicker of the two sides. They'll just be waiting for the attack. They'll leave one player up the front, and Valderrama and Redding will go and support him as often as they can. Now the trainer's calling for substitution. Yes. I don't think Shmuley wants to go off, and it looks like he's going to have to, because he's certainly in some discomfort there. Looks like a back injury from here. I would think the jolt of hitting each other there has just shook his back up. And yes. Well, not unnaturally, of course, these 11 Israelis are dearly looking for glory here tonight, and I think that man's going to have to be forcibly removed before he departs the action. We're in the injury time at the end of the first half. Valderrama on the ball. Carlos Valderrama with the blonde locks, the Colombian playmaker. That's a good challenge on the far side. Near Alon, but he doesn't win the throw-in. And Valderrama will look to claim it back. Well, the number 5, as you can see, is still in some trouble, and I'm sure they'll be working on him throughout the half-time interval. There is the whistle, and the final action of this first half here in Tel Aviv. It's Israel 0, Colombia 0. Just to remind you once again that it's Colombia holding a precious advantage from the first leg,
and remaining in the driving seat here. 45 minutes then for Israel in the second half to get the goal back and overcome this Colombian side, who up to now have looked the better of the two sides here. We'll be back after the break. Join me and Don Howe as we highlight the action from the first half and the whole of the second live here on Screen Sport. On the pitch here in Tel Aviv, welcome back for the whole of the second half. And the good news is that the Israeli number 5, who we saw in some distress just before the interval, Ophir Shmueli, he's back and in the action as we're ready to get underway once again with our Mexican officials here for the whole of the second half. And it's a second half quite simply where Israel have to find goals because they're behind 1-0 to Colombia over the two legs. Colombia will be perfectly happy to play out the final 45 minutes. If it stays like this, it'll be they who represent South America in the World Cup finals next summer. And Israel's dream will be over. Well, Don and I were just surmising during the half-time interval whether we'd see some substitutes in the second half. David Pesanti comes on for Israel. The number 16 will be familiar to British viewers, and that man will be familiar to all our viewers. The number 7, the hero from the first leg, Izuriaga, the leggy winger, is on for the start of the second. David Pesanti, of course, who used to play not far from here at Loftus Road on at QPR. That's right. Well, obviously, he's a good attacking player. He can get down that left side, and they have been creating a lot of their best play down the left side, so I think they've put him in there to try and keep that going. Yes. The Uruguayan substitution is the one I think that... I mean, obviously, we all thought Izuriaga would be playing. Yes, we were surprised to find Izuriaga on the bench, but it's very much a rerun from the Colombian trainer, Maturana, his name. This is what he did in the first game 2 weeks ago. Izuriaga, the joker, who came off the bench to win the game in the second half, and he's in the action now. The Higuita already is performing some of his circus tricks inside the first 15 seconds of the second. What a character. This man really will liven things up in Italy next summer, should of course his team qualify. They're 45 minutes away from doing so as we get underway in the second half, and it's Colombia in the red and blue playing from right to left. I wonder what the England team will make of Higuita should they come up against him. Well, obviously you would ask any forward to be alive that he might do something kind of a bit silly for the sake of it, where they perhaps can find him out, cash in on one of his tricks and use it to our advantage. He never seems to get caught. I mean, obviously the Israelis, having played against him a fortnight ago, you'd think they'd be saying, well, you know, this goalkeeper, he takes chances. You know, you front players, be aware of him, see if you can find him out. But they don't, it doesn't happen. And David Pesanti now, the player from ex-QPR player, ex-Köln in the German Bundesliga, can play full-back or midfield, left-sided, age 27 now, 23 caps to his name, and similarly for him as well. He came on after 10 minutes of the second half in the first leg. He's in for the whole of the second, as is our man Izuriaga, the number 7, and he'll form the front-running partnership now with Higuaín, Wilson Perez. Valderrama goes tumbling. Once again alert, the Colombian captain, quick with the free kick. This time it's Israel who bring the ball away over the halfway line on the far side. The number 8, Davidi, comes up against Alvarez, and what a good game he's had so far. The Colombian bench. National trainer Maturana, ex-international himself, casting a critical eye over his troops, and he knows how vital these final 44 minutes will be as Italy comes ever closer over the horizon for his side. It's noticeable that there's not one Colombian trainer, the manager, the coach,
There's not one of them sitting down. You know, they're all standing very alert. Israel on the far side looking to get round Wilson Perez, and Higuita under no pressure. Now here's Uzuriaga with that characteristic leggy style of his. He very nearly profited from a good ball there and almost got a second bite at it. However, Israel will really have to watch this boy on the flank in this half. Well, that's right. I mean, he must have a kind of a 9-foot stride. I mean, you know, 3 or 4 strides is in the back of the defence. That flag means Israel are offside. Está barriendo primero desde la margen derecha, marcándose con el esférico Israel. La pelota al fondo, Levin que llega por ella, sin embargo toca rápido para Pisanti con la pelota pierde finalmente con Colombia que curta. El palo Única que se queda con la pelota, ataca suelo de Israel, tocando Sierra Santa, entregando el palo muy bien, el pase para igualar, Arnold Igualar buscando el palo, llegó el palo tarde, llegó el palo por esta verdad que pasó un poquito sobre el arquero como y sacó, rápidamente por la dicha, el palo está regresando, mucha cámara, mucha vitrina, muy buena la estática, aquí en Israel por el palo Uzuriaga, la pelota fue dominada finalmente por la izquierda para que recupera el fondo del campo de la derecha, recupera el trío de Ramat, se va con el esférico, Arnold se va sobre la izquierda por la derecha, el palo Uzuriaga cortando finalmente Pisanti, viene buscando sobre el medio, Chico Pérez, la pelota por el palo, dejando atrás a Leonel Álvarez con el esférico, cambiando la parte izquierda, va a aparecer Calomario Hoyos, este es Calomario Hoyos, cruza el 5, lleva la pelota dominada, cambiando sobre el medio para el Chico, otra vez para Carlos Mario, que de la espalda las cámaras del Atlético Israelí, que lleva la señal al mundo entero, no, pero puede Bendito Fajardo, el Bendito se queda con la pelota, la bomba cerca del parque, recupera el trío de Ramat, maneja las filas Colombia, sale escapado el Chico Pérez, el Pibe sigue con la pelota, puede tocar para Leonel, para Leonel Álvarez se queda con la pelota, ha tocado el seleccionado de Colombia, esperando que salgan los israelíes que no se deciden, los envió sacando la en la parte derecha, el Pibe Valderrama con la pelota, arranca muy bien, toca al medio y el centro autoriza para que siga jugando, yo sigo narrando desde Israel. Vamos a los primeros 5 minutos del partido, el cuadro colombiano sigue en su ley del toque en la mitad, ahora tratando de meterle velocidad por la punta derecha con Uzuriaga y seguramente tratando de bajar precisamente la marcación sobre el jugador colombiano. Está calentando el jugador Ohana, está calentando Ohana en el equipo de Israel. A producirse el relevo, atención. A ver, cambio, ha entrado Ohana, ya está haciéndolo. Ingresa al terreno el número 14, Ohana, y se va Levin, en el equipo de Israel entró Ohana, se va el número 9, entra el número 14, Ohana, la pelota está en poder del modelo colombiano René Ibiza, transmisión de RT y RCN y Caracol, que estarán con Colombia en el Mundial de Italia 90. Harina de trigo Alteor. Rinde, que da gusto. En deportes, Colombia no tiene nada que envidiar. Y en lubricantes, tampoco. Por eso, cómprele al país. Elija Terpet. Aquí estamos con música de Colombia, extrañando nuestra tierra, nuestra gente, el colectivo de Invite también con toda la suerte, después de esa retira por la punta derecha y solitario, entra el atacante del cuadro israelí, Ronnie Rosenthal, y pierde Israel esa oportunidad grande en el minuto 7:40 de la etapa inicial. Muy bien, Granquita, en la trayectoria del balón. Bueno, las cosas están dadas, la suerte también está con nosotros. Colombia manda a calentar a 3 hombres ahora. Atención televidentes en el territorio nacional. Rubén Darío Hernández está calentando, la propia está haciendo Wilmar Cabrera. Atención que estamos llegando ahora al minuto 7 minutos, aquí está el banco, se levantó el arquero Niño en suplencia de Ibiza y la pelota queda desbordado el servicio de banda.
Atención que se van a reanudar las acciones. La bola va rodando y el tiempo va pasando con 7 minutos, 8 ahora, 8 minutos, 8 minutos. Colombia más cerca que nunca de Italia 90. Tocando la pelota Tiro Valderrama. Se queda el Tiro Valderrama con la pelota. Busca en profundo un pase muy bien para que recupera Andrés Escobar. Andrés entra que difícil, pierde uno. El pase para el Tiro Valderrama. Ronca Valderrama, una marca. Debe de FIFA, falta. Esposas de la pantaloneta. Estamos viendo desde acá. Me parece Wilmer Cabrera, Ramat y Rubén Darío. Por ello sería por alguno de ellos cambios, necesidad de presentarse según la forma como se desarrolla el resto del partido. Va a tener Colombia con ellos. Le va a pegar Carlos Mario Hoyos. Estamos a 37 minutos. Arranca el palo Bosuría con rechazo que parece de Bendito. Bajar de Bendito. Viene por Ramat desde el autónico para que siga jugando. Está frente a Twitter. Chica se queda con el esférico. La marca para el palo Bosuría. Que de Rodríguez Salamanca. Y ha caído el central. Sanciona falta y es para Israel. Cobro de tiro libre. Le llama la atención. Está regresando Rodríguez Rosenthal que aparece en un primer plano en la pantalla de sus televisores. Se va a venir un poquito el volumen a su televisor. El cobro del tiro libre. Atención prevenido. Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, el Palacio de la Isla, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en toda parte. Colombia pendiente para celebrar, más cerca que nunca de Italia 90. La pelota arriba para Wilson Pérez, rechazando Wilson Pérez, dejando el Bendito. El Bendito con la pelota picando el palo Zuriaga, ha salido también a marcar a Mar, entregó al arquero disputado al equipo de Israel. Yo creo que sobre Zuriaga hay un tiro permanente por parte de este jugador, tal vez uno de los jugadores con Renequita que más publicidad ha tenido acá en la ciudad de Tel Aviv, en general en todo Israel. Y cualquiera de los israelíes puede ser salvación siempre en el ataque de Colombia. Tal su preocupación ahora que ha entrado para la etapa complementaria. Van a Guarán, sigue disputando el Guajiro de la pelota y el cuadro colombiano, repetimos, está buscando gente en el campo, en la zona de calentamiento. Falta con el tiro. Aquí han marcado el Tiro Valderrama ante el inconformismo de la 15 de Israel. Empieza nuestra ruta nacional. A ver, va a ir pasando en la ciudad de Barranquilla. ¿Cuál es el ambiente que se vive en la ciudad que ha sido sede de la selección Colombia, que está muy cerca del Mundial de Italia 90, Mike? Aquí en Barranquilla, la más grande celebración se vive a esta hora en las principales calles de la capital del departamento del Atlántico, cuando el público está apostado en estos momentos celebrando la clasificación colombiana al Campeonato Mundial de Italia 1990. Allí está la presencia del factor determinante del público colombiano. Aquí estamos, gracias Barranquilla, gracias May. Cuando iba Rodríguez Rosenthal por a la izquierda hasta el nivel de la tribuna oriental. Aquí está la repetición de la maniobra. Recién sobre la marca Alexis Mendoza. Ha caído el jugador de Israel y viene el cobro del tiro libre. Mendoza está regresando a constituir la bandera. Acompaña Rodríguez Rosenthal en la repetición de la maniobra que ha realizado desde Israel. Se aprecia la caída del puntero izquierdo del seleccionado local. La falta será Alexis Mendoza, defensa central, que tuvo que ir a cubrirle la espalda a Wilson Pérez, pero qué más que caída en caída también del atacante israelí. De todas maneras, pues da la falta, un tiro diagonal peligroso frente al marco de Guita, diagonal al marco de Guita. Para pegarle Sina y atención que se impulsó con el salto de Stipa y de Klinger, que no sea, que no, Murta Andrés Escobar, desborda, otro lento tiro de Stipa, el tiro salió al palo de la mano izquierda del arquero y Guita. Aquí está la repetición del cobro de Sinai. La parte más peligrosa de esa etapa inicial complementaria ha sido ese disparo del jugador Stipa, que le pegó de zurda, ras de piso, no podía llegar el golero y Guita. Daba la repetición, el rechazo de Andrés Escobar y atrás se pega muy bien, le pegó y la pelota pasa cerca al palo derecho del marco defendido por René Guita, que está sacando de portería. ¿Qué pasa del ambiente de la ciudad de Medellín? Allí está Ciro Díaz, en la capital de Antioquia, de gran parte de estos integrantes de la selección con los neumáticos está sacando el equipo colombiano. Arranca el seleccionado nacional de Colombia, el Bendito, la pelota alcanzó a pasarlo viendo el palo más largo ante la tristeza del Bendito, más Bendito que nunca en Tierra Santa. Levantó un poquito esta pelota porque ya se me desgarra el alma para cantarles el primero. Desde el continente asiático, desde el viejo continente, casi se mete el primero. Vamos ahora a la ciudad de Medellín, este es el ambiente con Ciro Díaz, como vive la capital antioqueña, este momento especial del deporte colombiano. Ciro. David, William, ansiedad, angustia, drama, con una
notorio y marcado optimismo, pero sin embargo con una calma tensa. Estamos viviendo aquí en la capital de la montaña estos momentos dramáticos del partido, con la tranquilidad que da saber que de todas maneras el 0-0 nos está clasificando para el Mundial de Italia 90. Pero hemos vivido momentos difíciles cuando la selección israelí ha estado cerca de la opción de gol y por supuesto instantes alegres de gran satisfacción como esta pelota de Luis Alfonso, el bendito Fajardo, que casi se mete en el fondo de la red. Medellín y toda Antioquia pendientes de nuestra selección y con el alma puesta en la clasificación para Italia 90. David y William, ustedes tienen la palabra ya en Ramat, Tel Aviv. Pero muchas gracias, Ciro. A propósito, Ramat quiere decir como la colina del jardín. La traducción que podría hacerse al idioma español sobre el nombre de este escenario, de este municipio y de este estadio en Israel. Ya tú sabes qué quiere decir un Michel Ulava. Y de aquello nada. Nada para Colombia, nada para Israel. Y con este marcador estamos en Italia 90. Israel 0, Colombia 0. En el cobro del tiro libre, atención para pegarle Wilson Pérez, que abre bendito Fajardo desde esta toma. Wilson Pérez le va a pegar peligroso al marco abajo. Bien, se descomponía un poquito, alcanzó a llevarse la bola finalmente. ¿Cuál es el ambiente que se vive en la capital del país? El alcalde mayor Andrés Pastrana en su despacho, allí en el centro de la Plaza de Bolívar, en el corazón de Colombia, con Juan Carlos González. Perfecto, David y William, aquí reina la alegría, reina el optimismo, la expectativa es grande, mayoritaria. Observamos el partido aquí en la casa del alcalde mayor de Bogotá, doctor Andrés Pastrana. Está reunido el embajador de Israel y el ambiente es total de optimismo, esperando que sí, el primero de Colombia, porque le tenemos fe a la clasificación rumbo a Italia 90. Estamos en los 37 minutos más largos de la historia del fútbol en todo lo que tiene que ver con una clasificación para campeonato mundial. William Pinasco, desde Israel para Colombia. Pero muchas gracias, Juan Carlos. Es el ambiente que vive también acá un puñado de colombianos que se pueden acercar al número de 2000 y que han venido a acompañar a la selección Colombia en este escenario. Ahora ataca Israel. Ataca Israel. La pelota sobre la línea para que marque Timba. Timba por la pelota, un pase que corta bien Andrés. Entregó sobre la izquierda Carlos Mario. Yo se queda con la pelota para el seleccionado nacional de Colombia. Es la más grande, la más espectacular realización de esta televisión para nuestro país. La pelota a la izquierda. Ojo que se fue Pisanti. Tienen los cachuchos afuera Pisanti. Arranca Pisanti con la pelota, atención, después del toque, muy bien llegando en la marca Colombia, Rodrigo Rossi al fondo del estadio, Rodrigo la maniobra, y Carlos Mario Hoyos en el rechazo, Rodrigo Rossi del medio equipo, la pelota a la derecha, tocándole en el, dejando para el Miguel Valderrama, se queda con el Federico, atención que arranca desde la parte derecha, Miguel Valderrama picando, el bendito Colombia, el primero, lo han trabado el bendito cuando tenía perfil para definir y salía el arquero Milford, tiro peligroso, puede ser el primero de Colombia. Parecía que era para tarjeta amarilla por la manera como desgancé intencional de atrás haciendo una tijereta que vamos a ver seguramente en la repetición. El bendito Fajardo cuando tenía esa gran oportunidad ahí se lo engancha y le quita la posibilidad, pero de todas maneras la posibilidad sigue con pelota muerta a unos 25 metros frontal al marco del Kingsbury. Seguramente le va a pegar Wilson Pérez y ya probó abajo. Estaba también Andrés Escobar, pero Wilson le tocó bien, le llegó al cuerpo del negro israelí a Raf de Chico. Está también colocado el tiro Valderrama haciendo la barrera el conjunto de Israel. Esto sucede exactamente en la etapa complementaria al minuto 15:35. Aquí está la barrera con Amar, Pisanti, Timba y Klinger. Le va a pegar Colombia frente al esférico el pivo Valderrama. Al fondo Wilson Pérez, también está Andrés Escobar. Otro hombre en la barrera. Ha llegado también Adón. Solo prepara el cobro del tiro libre. En atrás Andrés le pegó la pelota. Fue rechazada finalmente por Timba. Un golpe de cabeza de Lionel Álvarez cuando sería fuera de lugar, el palo adelantado. Infracción a la ley 11. Ha señalado con la mano arriba José María Codesal de México. Un laboratorio muy largo, muy lento. El laboratorio que cobró finalmente Andrés Escobar y que dio oportunidad de correrse la barrera del cuadro de Israel, quitándole esa posibilidad al equipo de Colombia. Ahora el juego se tiene que acelerar más porque estamos en el minuto 16:30, es decir, corre y la desesperación va a llegar para Israel. La pelota atrás para que recupere el arquero Higuita. Higuita se queda con la pelota. Vamos a poner el corito de Colombia. Vamos a ponerle sí, Colombia, para que se anime la duración de la distancia. Volveremos nuestro sentimiento y nuestra fe está con ellos. La pelota por el pivo Valderrama. Y tú no sufras hoy en la casa. No seas cobarde, no te retires del televisor. Acompaña a Colombia hasta el final, porque yo sé, me han contado que hay algunos que se retiran y yo prefiero no ver. Cuénteme cómo quedó el encuentro. Pues yo le cuento que es mejor sentir y acompañar a Colombia hasta el último minuto. Después de haber pasado de verdad pasajes increíbles, de haber superado arbitrajes en contra, jugadores malintencionados, equipos fuertes de toda naturaleza, aquí hemos llegado al viejo continente a acompañar al seleccionado nacional. El Chicho Pérez está en el piso después de la falta que le ha cometido, que cerca de la mitad del terreno, en territorio todavía de Colombia. Está entrando el doctor
el médico del cuadro colombiano, doctor Wilson Tobón, haciendo su ingreso. Seguramente en cambio decíamos que está calentando Wilder Cabrera, está calentando también Rubén Darío Gómez Barrabás, estaba calentando también la misión de RCN, RCI Caracol con Colombia, Italia 90. Lo que la gente quiere. Pon a anular tu diversión con Vidas de Berredi en tu radio, grabadora o linterna. Soy una fiera, la vida por De Berredi, las vidas del gato, las vidas que duran. que todo el mundo lo sepa que en Barranquilla nadie nos gana. Aquí estamos pisando y que está cortando. Hacen 1-2 y entrega tras la pelota. La arquero pega. Y Fur, estamos con 10 hombres. Atención que ha salido un hombre. No hay cambio del equipo colombiano por ahora. Está cojeando, pero va a entrar nuevamente Chico Pérez. Marcador en la mitad. Lo que corresponde a la estructura del cuadro colombiano. Si le hace mucha falta la marca de Chico Pérez. De ahí que todavía por lo menos no haya ningún cambio. Está entrando el Chico y al terreno de juego. Para el árbitro procesal. Que se repita porque en ese momento estaba autorizando el ingreso del jugador colombiano. Hay expectativa, aquí está en el central José María Codesal de México. El tío Valderrama que pasa frente a las pantallas. Aquí está el Chicho Pérez con el número 6 pisando, probando su pie izquierdo, probando la pierna. El Chicho viene de una lesión, estuvo enyesado, pero no se quería perder este partido de Tel Aviv que le muestra que venga su imagen y la imagen de todos los muchachos a nivel internacional. El tío Valderrama que se queda con la pelota. Un poquito más atrás se está apareciendo Leonel, sin embargo prefiere cambiar de flanco a la punta derecha donde está Wilson. Bótela, Wilson, se le fue larga Pérez. Bonito el pase de extremo a extremo por parte del jugador Pío Valderrama. Observa la colocación de Chico Pérez que estaba metido también con Usurriaga cerca, tratando de meter por la punta derecha. La situación no les puede llegar favorablemente. De todas maneras, en la desesperación comienza a cundir en las huestes del cuadro israelita. Nos estamos llegando a los 20 minutos de la etapa complementaria. Atención que estamos en 20 minutos en efecto. David, la pelota sobre la derecha. Se cayó Hanna. Cuando iba por la pelota venía hacia atrás y aquí está Hanna. Al fondo observan a Mendoza con el esférico dejando a Higuita en esta toma del tiro largo. Desde la parte superior donde están ubicadas las cámaras de la televisión israelí. 20 minutos, 20 segundos en la segunda parte. Estamos a 24 minutos de Italia 90. Frena por la derecha el Páramo que quiere picar. Sin embargo sale primero. Israel 0, Colombia 0. Y Puri se llevó este esférico. El lesionado es Leonel. Dios mío bendito. Acompáñanos en el segundo tiempo. Leonel Álvarez, que chocó con uno de los jugadores de Israel, ha quedado en el piso. Tuvo la intención de levantarse. Posteriormente se vuelve a ir al piso. De todas maneras, el árbitro procesal todavía no ha parado el juego. Permite la acción. Y ahora está la pelota en poder del cuadro colombiano. Arrancando otra vez el tío Valderrama. Ya fueron 3, tiene 4. Igual se queda con la pelota bonita el pase del tío Valderrama. Arranca igual por la derecha. Y el tío Valderrama va a levantar. Sin embargo no llega el Páramo Usurriaga. Está llegando por el esférico Ojana. Sigue lesionado. No va a poder seguir Leonel. Señor al mango que no sigue Leonel. Ay Dios mío. Arranca Sinai levanta Cecilio. Sale Higuita suya en las peluces del arquero Higuita. El siguiente minuto 15 por una perspectiva de Oliver Sport y David de Medellín. La pelota para el colombiano. Y está Sinai al fondo. Se ha deportado esta pelota sobre el demanda. Mandada por Carlos Mario Hoyos que pretendía que asistieran a Leonel Álvarez que está golpeado. Va a ingresar el médico Wilson Tobón. Leonel Álvarez sin pantalla. Está suspendido el partido. Está llegando el Palomo Usurriaga. Una lesión del jugador medio del conjunto nacional. Preocupación en el banco colombiano. Llegó el médico. Llegan los asistentes. Partido suspendido. Mandan a calentar ahora a Barrabás Gómez, Gabriel Jaime Barrabás Gómez, el hombre que reemplazaría a Leonel Álvarez si la situación se presenta para cambio, según lo ha indicado ya Diego Barragán, el hombre que le dio la indicación al que estamos a observar allá en la capilla, en el Zócalo, como decían acá, incorporando al equipo de Colombia. Barrabás calentando, porque al parecer y la señal que veíamos en televisión de Leonel Álvarez, la cosa va mucho más fuerte de lo que pensábamos en un comienzo. El partido continúa suspendido. Atención, estamos en el estadio de Ramat en Tel Aviv, al suroriente de Tel Aviv, con una asistencia de 50.000 espectadores. La asistencia sobre el jugador Álvarez continúa de parte del médico del banco del conjunto nacional de Colombia. La pelota
Colombia. Ha cortado el mejor nacional, pega de zurda, la pelota arriba, busca Iguarán, pica Iguarán, se acaba el campo. En tribuna occidental, aquí está Arnoldo Iguarán golpeado, tiene una inflamación en el pómulo derecho. Pero bueno, los muchachos se la han jugado toda, ya falta poquito, muchachos, hay que aguantar. Vamos para Italia, se va a pegar Pizante el marcador izquierdo que se jugó el medio campo del terreno de Colombia. Un pase atrás por un contrario, está rebotando de carambola, falta. Y es para Israel y es bien peligrosa porque Ojana y Sinai le pegan muy bien con bola muerta. La falta al jugador Ojana, el número 14 en esta jugada que estamos repitiendo ahí. La atención que da el árbitro Codesal contra Ojana, número 14, importantísimo el jugador que entró para la etapa complementaria a reforzar el conjunto de Israel. Colombia sigue con 10 hombres porque no ha ingresado todavía Ramat y sigue fuera del terreno Leonel Álvarez. Atención que hace falta en el medio campo un hombre fuerte como Lionel, por lo menos la presencia del Panamá, pero la decisión hay que tomarla cuanto antes, Maturana. Atención que Lionel quiere seguir en el terreno de juego, vamos a ver quién le pega, Sinai, Cristian, la pelota y el 3 que aparece en la marca en derecha, Yehuda Amar. Autorizan el ingreso ya de Leonel Álvarez al terreno. Se metió Ronnie Rosenthal, la barrera también. Le va a pegar Sinai finalmente. Está cogiendo, pero ya va a aparecer en pantalla Leonel. Vamos a ver si lo toma la pantalla Leonel. Aquí está Iguarán. Ronnie Rosenthal se fue a la brilla. Aquí está Leonel, ya llegó el número 14 de Colombia. 6-7 hombres en la barrera del equipo colombiano. Casi únicamente se quedó el Paloma y el Paloma sería Gabriel. Sinai Gará pegó en el palo. Pegó en el palo. Esa pelota se fue al saque de puerta. Fíjate en pantalla cómo cobra este Sinai a ras de pase muy fuerte. Y llamó al Chicho Pérez y le dijo, Higuita, déjeme que yo organice la barrera. Al minuto 24 se presenta esta jugada favorable para el conjunto de Israel, pero paso tremendo, le pega con la zurda Sinai y la pelota al costado izquierdo del marco defendido por Higuita, se va pegando en el paral y pasando el susto para el equipo colombiano. Minuto 24 sucede esta jugada. Atención, aquí está la repetición de la maniobra, pica en el palo, en una bola prácticamente de Higuita, pero muy exigido, muy a ras de paso. Aquí está Sinai que le pega muy bien de verdad, Moshe Sinai. Definitivamente se va Leonel Álvarez del partido y va a ingresar Barrabás, Gabriel Jaime Barrabás Gómez, ahí está en pantalla. Gabriel Jaime Barrabás Gómez, el hombre con el número 8 que va a reemplazar a Leonel Álvarez, el 14 que está saliendo por lesión, pero tenemos 25 minutos ya de la etapa complementaria. Atención que se van a reanudar las acciones. Se van a reanudar las acciones y ya el partido sigue sobre la mitad del campo para que no venga los paños. Se deporta la pelota, seguido el servicio de banda. Desde el lateral, como se está viviendo el ambiente en el Palacio, en la Casa de Gobierno, en la capital colombiana, Carlos Rodríguez Salamanca. Muchas gracias, Raúl, con una expectativa total, por supuesto. El señor presidente de la República ha estado permanentemente informado y muy pendiente de la actividad colombiana en este juego que nos está dando hasta el momento la clasificación para el Mundial de Italia en su fase final. Adelante, David, y no hay amenaza. Aquí estamos, una falta, se ha ido esa pelota desbordada sobre el tiro de esquina, el Chicho Pérez va a protestar. Atención, atención, que el tiro es bien peligroso, el Chicho protestó, pero ya pintó cabezado. Una jugada peligrosa, yo creo que no había falta, se chocaron dos hombres de Israel, Codesal da la falta, no tenía argumento para darla, pero la da el árbitro Codesal de ascendencia uruguaya radicado en México, le va a pegar Sinai, el número 7, es una pelota que fue rasante, sesgada por el costado izquierdo, donde está colocado el corredor Higuita, 3 hombres de la barrera, el pie de Valderrama comandando la barrera con Gabriel Jaime Gómez que acaba de hacer su ingreso por Leonel Álvarez. Estamos en 26 minutos, segunda parte, que no sea, Sinai para pegarle, que no, tres hombres sin barrera, ahora busco mejor perfil, cuadra su quinte, parejas definidas, Sinai le pegó, que no, Higuita, bien, tiro de zurdo de Saloncepa, y se la llevó Higuita. Es una transmisión de RCN y Caracol en Colombia, al Mundial de Italia 90. En deportes, Colombia no tiene nada que envidiar. Y en lubricantes, tampoco. Por eso, cómprele al país. Elija Terpel. Harina de trigo hace oro. Rinde, que da gusto. Bueno, Colombia, aquí se prendió tu fiesta. Vamos todos a cantar este coro que dice.
a manera de tiro de esquina cuando el Palomo contemplaba la bola, acariciaba con su pie derecho. Aquí está el arquero al frente, con ahí al fondo Pizarri, le va a pegar Colombia. Una falta que se subió muy cerca a la esquina de Patricio Córdoba. Ya viene el bendito, levanta la pelota. El Barrabás llegó tarde por esa pelota que pasó de largo. Está tomando finalmente Wilson Pérez, se quedó Wilson Pérez con el esférico. Calcula, le pegó fuerte y el tiro salió muy abierto. 28 minutos, se está regresando Mendoza, regresa toda la selección nacional de Colombia, cantonada en su propia área. El partido comienza o entra ya al minuto de máxima tensión de clímax, por lo que significa el resultado parcial hasta el momento de ir con un gol del conjunto de Israel, que ojalá no llegue. Se estaría presentando la situación de empate, desempate, minutos suplementarios 15 y 15 al concluir este juego, y si no tiros penalti, pero como está la cosa, el partido es favorable para el equipo colombiano con el resultado. Perfecto, cortando muy bien esta pelota de Mendoza, se pasa del servicio de banda. El Chicho Pérez está conduciendo su gente en la parte posterior. Colombia se desorganizó atrás ahora, va a levantarse el esférico, arranca bien Higuita ante el centro de Sigma. Sí señor, esta pelota para de su mano derecha, se está pidiendo Higuita tranquilidad a su gente, aquí está Sigma. Correcto, es una señal de Higuita que se tranquilice porque la situación es persistente por parte del ataque de Israel. Ya sacó el arquero Higuita, 29 minutos. Estamos a 16 minutos de Italia 90. Colombia, prepárate a celebrar. Aquí están los tuyos, son tus hijos que en Israel defienden la camisa amarillo, azul y rojo de nuestra tierra. Expectativa está fría la noche en Israel. El público ha perdido el entusiasmo. Esa es la característica del partido para los israelíes, tal como lo observamos en esa toma abierta al público. En ellos hay, no digamos que apatía, pero sí hay la situación un poquito de entrega por lo que corresponde al resultado que no les favorece. Atención que se reanudan las acciones por el seleccionado nacional de Colombia. Hubo falta contra Zurriaga. Viene el cobro del tiro libre, el Barrabás me va a tomar esta pelota delante de la raya divisoria. Los hombres al frente, Cringer y Alonso y se abre sobre la punta izquierda. Está tocando Wilson Pérez primero para el Palomo Zurriaga. El Palomo, el bendito para el Palomo arranca, se fue pico, buscó noche, le salió bonito. Aquí puede ser, medio centro del profundo, tocó Cohen. Se fue la última instancia y saque de puerta, le rebotó de carapón al Palomo que ya regresa. Estaba reclamando el equipo de Colombia, tiro de esquina, la metida que hacía por el costado derecho el Palomo Zurriaga, y la pelota le corresponde al golero Kingsbury, que va a sacar de portería. Estamos exactamente en el minuto 30, faltan 15 minutos para que Colombia con ese resultado sea el Mundial de Italia 90. Tocando la pelota desde el fondo a la mar, Yacuda Mar se lleva la pelota a Unidos, ahora que siguen tres hombres en la parte posterior de Israel. Al medio la Fórmula 5 de Israel, que son 5 volantes. Colombia también salió con la Fórmula 5 con 5 volantes, y adelante con el solo Arnold de Guarán. Aquí Israel que arranca, llega muy bien al frentazo desde la parte media en la cabecera. Wilson Pérez que vino hasta poner la salida de Roy Rosenthal. Hubo falta de Rosenthal contra Alexis Mendoza, el defensa central que reemplazó a Luciano Perea en el día de hoy. En el momento en que salía a cubrir la entrada, lo empujó al jugador de Israel. Va cobrando el Higuita. La pelota en la media luna, un partido que se ha jugado más en la mitad del campo, un partido de grandes expectativas, de mucho nervio, de gran tensión, solo para ambos, todos los grandes, los de experiencia son invitados a una eliminatoria, y ahora estamos en Italia 90, más cerca que nunca. La pelota sobre la derecha, el Palomo puede ser, el Palomo aquí viene, abajo viene el arquero, se la lleva Purity, por Israel, 0 para Colombia, 0 para Israel, más cámara, un piscina para el Palomo Zurriaga, que de verdad es una verdadera figura por acá, en estos lados, en el viejo continente. La pelota sobre la bomba central, arrancan los israelíes, el pibe que se va, un hombre que descuelga, ahora llegando Ohana por la pelota, está atacando el conjunto de Israel, 0-0 el partido, atención, minuto 31, la devolución le queda de carambola al Chicho, el Chicho corre mal, está lesionado el Chicho, puso una tijera bajo sobre le fue el levante dice el Chicho. Israel si tuvo una mano antes y le da posteriormente una falta favorable al conjunto de Israel, va a tirar ahí al ataque. Yo creo que el Chicho está guapeando, pero no tiene condiciones físicas plenas. Un golpe de cabeza de Ronnie Rosenthal, está buscando a Singer. Han bañado bien a Wilson Pérez, le bajó de pelota, llega sobre la derecha, Andrés Escobar se queda con el esférico buscando el tiro, el derrama la mata con el pecho. Mete la pelota sobre la media, siempre el bendito Fajardo, llegando para el Palomo, ataca Colombia, puede llegar Colombia por la punta derecha, el Palomo con el esférico. O sea, cobarde, no se retira del televisor. Llega sobre la cabecera del área, tocando sobre la mitad del campo, purgando Israel con David, se fue ahora Israel. Viene la mano de Zurriaga, pero está entregando bien, no se ha decidido si hace el pase, si va a dar, que sienta para el gol. De todas maneras, el resultado que lo tenemos exactamente 32-40, sigue siendo favorable para Colombia, el empate a 0 goles. En el cobro del tiro libre,
Atención, el tiro libre para el seleccionado de Israel. 32 minutos. Estamos a 13 de Italia. Italia, arriba la pelota. Viene frente a Roni a la derecha. Bien, rechazó finalmente Mendoza. No pudo controlar Wilson Pérez. Se ha desbordado el tiro de esquina. La pelota se va al tiro de esquina y desesperación en todas las veces, especialmente en el ataque del cuadro de Israel por llegar al gol, y Colombia defendiéndose con todo atrás y esperando el contragolpe con Zurriaga. A pegarle a Sinai, esta pelota cobra todos los tiros. Aquí en la repetición de la maniobra, Wilson Pérez como sacaba ese esférico, atención, y parejitas definidas. Alon con Mendoza, el cobro del tiro libre para Sinai, levantando. Oh, que viene sobre esa pelota, el pibe salió primero y Guarán. ¡Al marco! ¡Vieron tres Escobar! Rodríguez salió a cortar de ahí una pelota. Todo se da para Colombia. Está tocando la puerta el bendito Fajardo. Vente cuando puede para Gómez, se para abajo con el esférico. Prepara compara, tiene Belfi para la izquierda, tiene Mario para Zurriaga, que quiso ganar con Pizarro. Se quedó ganando la pelota conjunto israelí. El israelí se lleva la pelota, firma. Significó, lleva el esférico, ahora esconde un poquito la pelota, maniobra para Pizarro. Sin embargo, ha tocado con el Ramat Gómez. Punta del Ramat Gómez. Cuando cayó Cana, cobro de tiro libre. Pizarro es el que se le suena, y aquí el Ramat Gómez. Hay preocupación ahora en la marca del equipo colombiano. Está preocupado, repetido, porque la situación no ha sido favorable. Por el contrario, ha llegado con cierta permanencia, contundencia y con posibilidades para que haya algo de gol por parte de Israel. Atención que estamos en 34, 11 minutos. Estamos a 11 minutos. Vamos de tiro libre en 5.50. Recuerda un amigo mío que está por allá por Bogotá que dice: corre, relojito, corre. El cobro del tiro libre, atención. También a Jorge Díaz, nuestro saludo cordial a la distancia. Carlos Julio, a los técnicos, ingenieros, a los directivos y ejecutivos de nuestras programadoras de RTI Televisión, de RCN Televisión, de Caracol Televisión, a quienes trabajan en las microondas, en los satélites, para quienes están pendientes de que Colombia viva este momento en vivo y en directo. Gracias, Colombia. Todos los sectores que han hecho los técnicos, la parte técnica de microondas, de telecom, de intravisión, para que la señal llegue nítida a todos los rincones de la patria y ver este resultado espectacular para el deporte colombiano. Hemos recibido también muchos papelitos. Arranca Iguarán por la pelota. Atención, aquí puede ser Iguarán. Claro que puede. Sí, Colombia, sí. La pelota sobre la derecha. Finalmente Curto Pizanti se llevó la pelota Israel. RCN y Caracol Televisión con Colombia al Mundial de Italia 90. Cada deporte tiene un líder. Con el apoyo del Banco Popular, el líder es usted. Regálame un beso, no importa que sea chiquitico. El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito. No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me beses. Estamos bien, Higuita, que se adorna matando esta pelota con el pecho. Cuando insistía Sinai a sacar el esférico desde la cabecera de su área de 11 de manotazo para Carlos, que llama de Carlos Mario Hoyos en la parte inferior de sus televisores. Una toma de tiro largo sobre la mitad, tomando el bendito Juan Carlos Abre para Carlos Mario Hoyos. Carlos Mario se queda con la pelota en esta señal internacional desde Tel Aviv, en el continente asiático. La pelota para el palo, arranca el palo Zurriaga, un rechazo medio mal de Amar. Se ha ido la pelota sobre el servicio de banda. 36 minutos, Italia, andiamo Italia. Italia ahora más cerca que nunca, son 9. Simples y sencillos 9 minutos. La pelota dominada finalmente por el Figueroa de Ramat. Se queda con la pelota, atención que está buscando bien el Barrado. El Barrado le va a pegar, salió desde el fondo, tocando finalmente a Mar. La pelota preparado, aquí puede ser en el área. Pegó en el palo, pide mano, se fue al tiro de esquina esa pelota. Sí, el balón Zurriaga estaba reclamando mano en el pelotazo que pegó entre el palo y posteriormente en el rechazo le quedaba en la mano a uno de los defensas del cuadro. Ahí número 2, sacó. Veamos en la repetición. Ahí. Impresionante, un tiro hermoso, un tiro que
sacudió este estadio, que sacudió el palo, que sacudió Tel Aviv, que sacudió Israel. Ya cantábamos el primero desde lo más profundo de nuestro corazón. Arranca el corre del tiro libre, pasando de largo Ronnie, le va a pegar el triple, le pegó el pibe, engatilló, alcanzó a rechazar Pisanti, la pelota se ha ido al servicio de banda. Saque favorable para Colombia en el rechazo, cuando le trataba de pegar de zurda, le pegaba mejor a Mujeres en su arco, arriba el apoyo, buscando la posibilidad de gol. Llegamos a 37-40, faltan 6:30 para que termine este partido. Atención que viene el cobro del tiro libre, el servicio de banda. Se ha levantado el técnico Isaac Schneor, su asistente Jacob Lundman también de Israel. La pelota para el pibe Valderrama, el pibe puede hacer el pase. Calomario, oye, ya lo hizo Calomario, levantó el centro, nadie por la punta derecha. Se fue Pisanti que marca por la izquierda. Es una transmisión de RTI, RCN y Caracol Televisión con Colombia, el Mundial de Italia 90. Es lo que la gente quiere. Aquí estamos con música de Colombia. Está regresando el Palomo Zuriaga que le dio salida por la punta derecha. Y está Wilson Pérez en pantalla. A tomar el servicio de banda. Tomando el pibe Valderrama. El pibe para preparar con mano. Se lleva la pelota 3/4 de campo. Bien dejando para Wilson Pérez. Wilson se ganó la punta de Pisanti. Pisanti llegó físicamente. Se quedó toda la pelota para el conjunto israelí. Buen jugador este Pisanti también para el seleccionado local. La pelota flota sobre la bomba central. Está arrancando Ojana con la marca de Andrés Escobar. Rebota sin embargo sobre la punta izquierda. Autorizado el central a sancionar una falta que cobra Israel. Israel se queda con el esférico. Atención que se fue levantando la pelota sobre la cabecera del área contraria. Finalmente Andrés Escobar mete la derecha y corta. Para Colombia. Arranca Iguana. Arnold Iguana que pica para el Palomo Zuriaga. Así puede ser. Viene Cantero conmigo. Colombia se entiende. Al marco la pelota pasó cerquita. Les juro que pasó muy cerca. De zurda quiso aprovechar la salida. Cuando fue a cerrar el ángulo del tiro, el central autorizó la maniobra y Bonnie Ginsburg casi que superado por el Palomo Zuriaga. Y está Luis Cantero conmigo, que tú eres grande, Colombia. Bonita, extraordinaria la jugada de Arnoldo Iguarán, sacando la pelota por la izquierda, yéndose en diagonal al centro, cruzando la parte de entrada del Palomo Zuriaga, suave colocándola, y la pelota pasa a escasos centímetros del lado izquierdo. El marco se defiende el jugador de Israel, la bella penal favorable para Colombia, cuando está muy cerca, estamos a 5 minutos, 4:30 de Italia 90. Aquí está el técnico, observador Isaac Schneor, que le pidió a toda su gente que se proyectara. Son los últimos pasajes del partido. Atención, faltan 7 minutos para las 8. Aquí en Israel, 7 para la 1 allá en Colombia. Aquí es de noche y es de día. La pelota en la mitad del campo. Arrancando Flores Cohen, se lleva el esférico. Ha levantado la pelota, sin embargo, no de pase. Viene el pase para Sinai. Sinai se queda con el esférico. 41. Ricardo por esta pelota por la izquierda. Vamos, muchachos, exigencia a fondo. Cortando, bien, sacando con todo el alma del cuerpo. El Chicho mandó al de banda. Aquí está Sinai regresando un poquito. Y ahora es Iguarán el que marca. Así con temperamento. Falta muy poquito. Faltan 3:30. Arrivederci. Va la pelota sobre la izquierda. Arrivederci. Israel. Arrivederci. La pelota en la mitad del campo. Ahora más cerca que nunca de Italia 90. Está arrancando bien Carlos Mario Hoyos. Se queda con la pelota Carlos Mario Hoyos. Este es peligroso el que va sobre la marca. Pero pasó muy bien Carlos Mario. El pase fue para el pibe Valderrama. Se queda con la pelota el pibe Valderrama. Dejando la bomba central para el bendito Gerardo. Bendito. Viene el pase. Viene para Wilson Pérez. Buscando el Palomo Zuriaga. Pica el Palomo. Sale el arquero Ginsburg. Pego de zurda y mandó al de banda. Quedan 3 minutos, Colombia. Vamos a tratar de descender ahora la cabeza con este resultado. Colombia estará clasificado para el Mundial
desde 1990 en Italia, hecho que más acontecía desde el año 1962 para tratar de recoger las impresiones de los jugadores, de estos héroes, del técnico Maturana y al fin vivir ese ambiente que vamos a estar llevando cuando concluya el juego. Con este resultado se clasifica Colombia. Ya sacó el arquero Ginsburg. Israel 0, Colombia 0. La pelota en la cabecera del área. Andrés que viene por ella, sin embargo, ha pitado. Ha sancionado falta. Aquí está Carlos Mario Hoyos, jugado, sudando la mano como nosotros que nos hemos entregado como a lo largo de esta eliminatoria. Italia 90, primera del grupo 2, ahora con el ganador de Australia y Nueva Zelanda con Israel, que está viendo con tristeza como el reloj marca y marca el tiempo que es inexorable. La pelota para Wilson Pérez. Wilson se queda con el esférico, ha matado y ha salido por ella, buscando a Arnoldo que se cruzó. Arnoldo para llevar la pelota, puede pegarle de ahí. Aquí viene el primero, el único. La pelota a la izquierda, con más ganas que puntería. Esa pelota salió desviada. Estamos en 43 minutos, 43. Desde la puerta, por favor. Empezó a llegar público, llegaron camarógrafos y fotógrafos aquí. Muchas gracias, de verdad, comportamiento de la prensa israelí. 43 minutos y fracciones. La pelota cuando lo quiso bañar se quedó con la pelota y el arquero Higuita se quedó con el esférico. Estamos en 43 minutos 25 segundos, repetición de la maniobra. La pelota salió desde el fondo. Aquí estamos, el pibe con el palomo, claro que se alcanza, con un gol, únicamente uno, muchachos, el palomo, sacó el marcador, medio centro, muy fuerte, le pegó el palomo, cuando llegaba el Ramat Gómez. Aquí está la cámara para el palomo Zuriaga, son 44 minutos, estamos a 1 de Italia. Espérenos Italia, aquí ya estamos contigo. 1 minuto 60 segundos, lo más largo de nuestra existencia. La pelota, la bomba central, está arrancando el Ramat Gómez, el Ramat se lleva la pelota, hay desespero en el banco, el público de Israel empezó a retirarse del estadio. La pelota a la izquierda, y se ha deportado por Carlos Mario Hoyos sobre la parte izquierda, tribuna oriental. Está regresando finalmente Kinker. El cobro favorece al seleccionado de Colombia. Le pega el pibe Valderrama. El pibe mismo fondo. El tapillo del Palomo. La marca de Pisanti. Entregó bien al arquero Ginsburg. 44-50. Venga David, grite conmigo. Y tú también, todos los colombianos. Los últimos segundos. 10, 9, 8. Griten en la casa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo cumplido! ¡Colombia, tú estás en Italia! ¡Tú estás en Italia, Colombia! Atención que la zona de traslado es invadida por periodistas y fotógrafos que van a tomar placas del Palomo y de Higuita. Estamos en 20 segundos, 25 de adiciones, 30 de adiciones. ¡Qué sufrimiento y qué desespero! ¡Esto es increíble! Muchas gracias Álvaro Tío por toda esta ayuda y toda esta colaboración. Y a todos los compañeros de Israel que nos han acompañado en esta transmisión inolvidable para Colombia, para nuestra tierra. La pelota a la izquierda, está dominando el esférico finalmente Alón. Arrancado sobre la izquierda, el tiempo se ha terminado. Son 46 minutos, 1 de adición. Wilson Pérez le pega esta pelota para cualquier parte. Aparece en el fondo, tocando finalmente el Tigre se va a final. Final no va más. Colombia está en Italia, Colombia está en Italia. Hemos esperado 27 años para regresar a un mundial. Es mi alma la que grita y tu canto. Hijos, qué tierra la de mi tierra, qué gente la de mi pueblo, qué ilusiones lindas nacen hoy para Colombia, para esa Colombia que tanto amamos. Como te quiero Colombia, viva Colombia, viva nuestra patria, viva nuestra gente.
está saludando a la selección nacional de Colombia. Y está René Higuita también. Es impresionante. El estadio cerrado en una ovación hermosa y inolvidable para Colombia. Ha sido mucho el trabajo, ha sido mucha la lucha. Muchos los goles hechos que se han dejado de hacer. Pero la historia se partió en dos hoy para nuestro fútbol. Después de 30 años casi, Colombia regresa al Mundial, formando parte de los 24 equipos más importantes del mundo. Gracias, Colombia. La vuelta olímpica es de Colombia, que en un soberano y cerrado aplauso se retira del estadio de Ramat en una alegría indescriptible. Las barras acompañando al seleccionado nacional. Esto continúa, no te me pierdas de la sintonía. Vive conmigo, siente conmigo esta emoción inolvidable. Alégrate y llora si quieres llorar, porque es un momento grande, histórico de nuestra patria, de nuestra tierra, de nuestra nueva generación colombiana. Regresaremos a Barranquilla, Medellín, a Cali. Hablaremos con nuestro presidente de la República, con nuestro alcalde en Bogotá. Estaremos en Palacio. Iremos a Medellín, a la capital, a Cali, a Barranquilla. Qué hermoso, inolvidable momento nos ha regalado hoy el Todopoderoso, viendo en Tierra Santa la clasificación de Colombia. Mi perro caliente, una hamburguesa, un churrasco, 4 colombianas. 4 colombianas en Kansas City. ¡Ya la traigo! Carne asada y colombiana. ¡La nuestra! Pasa Renault está en sus 20 años que celebra con miles de obsequios para todos sus compradores. Cojinerías en cuero, aires acondicionados, rines deportivos, radios, tapetes, y además participa del sorteo desde carros, viajes incluso París, hasta apartamento en Cartagena. ¡Aproveche! Pasa Renault está en sus 20. Estrene Renault y gane fijo.